what is the most important thing that people should know about you? And my answer was simply that I have a very happy life. 안녕하세요. 하루 성장입니다. 전 세계에서 누구보다 행복하게 살아갔던 한 사람을 꼽으라면 저는 이분이 생각납니다. 바로 샘 번스입니다. 1996년 그는 미국의 로드 아일랜드주의 소아과 의사부부 사이에서 태어나게 됩니다. 그리고 그가 채 2살이 되기 전 조로증을 진단받게 되죠. 조로증은 신체를 빠르게 노화시키는 선천적 장애 중 하나로 발병률은 100만 명 중 1명꼴로 나타나게 되는 매우 드문 질환입니다. 현재까지는 특별한 치료 방법이 밝혀져 있지 않은 희귀 질환 중 하나이죠. 2살의 나이에 샘 번스는 살아갈 날이 정해져 있는 삶, 이런 삶을 살아가게 됩니다. 샘 번스를 처음 본 사람들은 종종 이런 질문을 한다고 합니다. 선천성 조로증을 가지고 사는 게 어렵지 않습니까? 어떤 점들이 매일 당신을 힘들게 합니까? 라고 말이죠. 그 질문에 대한 샘 번스의 대답은 항상 동일했다고 하죠. 선천성 조로증이 있음에도 제가 보내는 시간의 대부분은 그 병과 관련이 없는 것들을 하며 하루를 채워나가는 삶을 살아가고 있습니다. 실제로 그는 고등학교 행진악대에서 타악기 부문의 리더를 맡았으며 미국의 보이스카우트에서 이글스카우트의 지위도 획득했다고 하죠. 샘 번스는 스스로 할 수 없는 것들에 대해 잘 알고 있었습니다. 결과적으로는 할 수 없는 것들을 하지 못한다 하더라도 아무렇지 않았다고 말합니다. 그 이유는 그 외에도 할 수 있는 것들이 정말 많았기 때문이죠. 실제로 샘 번스의 삶에는 많은 장애물들이 있었고 그중 많은 것들이 선천성 조로증으로 인한 것들이었다고 말합니다. 그럼에도 그는 그런 장애물에 대해서 항상 생각하지 않는다고 하죠. 그런 장애물들은 얼마든지 극복할 수 있었고 극복해 왔었으니깐요. 이 세상을 누구보다 행복하게 살아갔던 샘 번스. 그는 이 세상을 어떤 마음가짐으로 많은 장애물들을 극복하며 살아올 수 있었는지 이번 영상을 통해 알아보려고 합니다. So, even though there are many obstacles in my life, with a lot of them being created by progeria, I don't want people to feel bad for me. I don't think about these obstacles all the time, and I'm able to overcome most of them anyway. The first aspect to my philosophy is that I'm okay with what I ultimately can't do because there's so much that I can do. Now, people sometimes ask me questions like, isn't it hard living with progeria? Or what daily challenges of progeria do you face? And I'd like to say that even though I have progeria, most of my time is spent thinking about things that have nothing to do with progeria at all. Now, this doesn't mean that I ignore the negative aspects of these obstacles. When I can't do something like run a long distance or go on an intense roller coaster, I know what I'm missing out on. But instead, I choose to focus on the activities that I can do through things that I'm passionate about, like scouting or music or comic books or any of my favorite Boston sports teams. However, sometimes I need to find a different way to do something by making adjustments, and I want to put those things in the can-do category. I was able to accomplish my dream of playing snare drum with the marching band, as I believe I can do for all of my dreams. So hopefully you can accomplish your dreams as well with this outlook. What I love about being in a group like the band is that the music that we make together is true, it's genuine, and it supersedes progeria. So I don't have to worry about that when I'm feeling so good about making music. I feel like I'm at my highest point when I'm with the people that surround me every day. They provide the real positive influences in my life, as I hope that I can provide a positive influence in theirs as well. I always try to have something to look forward to, something to strive for to make my life richer. It doesn't have to be big. It could be anything from looking forward to the next comic book to come out,
or going on a large family vacation, or hanging out with my friends, to going to the next high school football game. However, all of these things keep me focused and know that there's a bright future ahead and may get me through some difficult times that I may be having. Now, this mentality includes staying in a forward-thinking state of mind. I try hard not to waste energy feeling badly for myself, because when I do, I get stuck in a paradox where there's no room for any happiness or any other emotion. Now, it's not that I ignore when I'm feeling badly. I kind of accept it. I let it in so that I can acknowledge it and do what I need to do to move past it. I feel that no matter what I choose to become, I believe that I can change the world. And as I'm striving to change the world, I will be happy. So, all in all, I don't waste energy feeling bad for myself. I surround myself with people that I want to be with, and I keep moving forward. So with this philosophy, I hope that all of you, regardless of your obstacles, can have a very happy life as well. What is the most important thing that people should know about you? And my answer was simply that I have a very happy life. 여러분들에게 존재하는 삶의 장애물은 무엇인가요? 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 대부분 그런 장애물들은 얼마든지 극복할 수 있습니다. 여러분들에게는 할 수 없는 것보다 할 수 있는 것들이 더욱 많으니까요. 오늘도 행복한 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 지금까지 하루성장이었습니다.